Hi Makle, இது உங்கள் ஜோ. Welcome to another program of Blah Blah with Joe. Makle, remakes is not an easy thing to do. We have seen in the past a lot of scene comparisons that we have done, where we have understood that remake is not an easy job. Okay, so this year, 8 big South Indian films are going to be remade into Bollywood. So today what we are going to do is, இந்த 8 படங்களை எடுத்துட்டு we are going to rank them. We are going to decide whether these movies are going to be a hit, flop, or not sure. அது மாதிரி தான், சரிங்களா? அது என்ன 8 படம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு மலையாளம் அண்ட் தமிழ் மூவிஸ் தான் மெயினாக which are going to be remade into ஹிந்தி. ஸோ இதில் எந்தெந்த படங்கள் இருக்குது, இதில் எத்தனை படங்கள் ஹிட் ஆகும், எத்தனை படம் ஃப்ளாப் ஆகுன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி லிஸ்ட் அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கிரேடிங் தீஸ் மூவிஸ். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஆன் த லிஸ்ட் இஸ் சூரரை போற்று. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். திஸ் வாஸ் அ நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் மூவி டைரக்டட் பை சுதா குங்கரா. இதில் நடிச்சிருக்கவங்க சூர்யா, அபர்ணா பாலமுரளி இவங்கெல்லாம் நடித்த படம். This movie, Surarai Potra, is actually going to be remade into Hindi. Other works already முடிஞ்சு ஷூட் எல்லாம் முடிஞ்சு. It's going to get released next month. இது வந்து ஹிந்தியில் சர்ஃபிரா என்ற நேமில் வரப்போகுது இந்த படம். இன்ஃபேக்ட் சுதா கோங்கரா தான் இந்த ஹிந்தி வெர்ஷனும் டைரக்ட் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா. இதில் நடிச்சிருக்கவங்க யார் பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம அக்ஷய் குமார் அண்ட் ஃபீமேல் இது வந்து ராதிகா மதன் சொல்கிறவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் பரேஷ் ராவல் he is doing the same role as what he did in the Tamil version. He's going to do the same role in the Hindi version also. Now இந்த படம் வந்துட்டு what I believe is it's got a strong storyline in the padam, and I also believe that Akshay Kumar is a decent actor, so I don't think he will mess it up too much. And plus the performances and the other things concerned with this movie, I think Sudha Kangara has got everything in line, unless and until some other Hindi influence comes in and they try to make it a completely different movie. So unless and until something like that happens, I clearly believe that this movie should do good. மற்றபடி பெரிய பிரச்சனைகள் ஒன்றும் இந்த படத்தில் வரக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் மூவி இஸ் பிரிட்டி டீசன்ட். இட்ஸ் அ ரியலிஸ்டிக் மூவி. ஐ மீன் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ். So unless and until they bend the facts in order to add masala and other things, otherwise this movie should do good. So my verdict for this particular movie is, yeah. So moving on to the next movie. Okay, so the next movie on the list is Theri. 2016 வந்த தெரி படம், directed by Atli, acted by Vijay, Samantha and Amy Jackson. So this movie is being remade into Hindi. It's called Baby John. It's the people who are acting in that is Varun Dhawan. Who else is there in that? Varun Dhawan, Kirti Suresh, yes, of course. Kirti Suresh is there. Vamika Gabi and Jackie Shroff, I think, is doing the role of the antagonist. So this movie, if you ask me, Atli is not directing this. This is story is by Atli, of course, directed by another person called Kalis. ஸோ இது ஒரு ஆக்ஷன் பேக்ட் மூவி. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒரு கதையோ இதுவோ ஸ்டோரி லைன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. பேசிக்லி இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்லி பேஸ்ட் ஆன் ஆக்ஷன் மசாலா. திஸ் வாஸ் அ கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் டவுன் சவுத் தமிழில். ஹிந்திலையும் இது ஹிட் ஆகுமா இல்லையான்றது நவ் த ஆடியன்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி சேஞ்சிங். ஸோ வருண் தவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அங்கே வந்துட்டு ஒரு புல் இருக்குன்றது நம்ம இந்த படம் மூலிமா பார்க்கணும். பிகாஸ் his last few movies did not do well, Varun Dhawan's. But this movie, I think, is an out and out masala entertainer movie. So this கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான். இந்த படம் வந்துட்டு ஹிட் ஆகுமா ஃப்ளாப் ஆகுன்றது நமக்கு வந்துட்டு குவைட் சொல்கிற மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டால் I'm not pretty confident, but still what I feel will work out for this movie are the songs, the twist. There's a beautiful twist in this movie, and also the action should be pretty much amazing for this movie. So I will still go out and give this verdict for this particular movie. Okay, moving on. Okay, the next movie is the 2023 Malayalam comedy thriller movie Romanjam. சரிங்களா?
எவ்வளோ பேர் நம்ம இந்த படத்தை பார்த்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிற ஒரு படம் தெரியுமா? திஸ் வாஸ் டைரக்டட் பை ஜீத்து மாதவன், த சேம் டைரக்டர் ஆஃப் ஆவேஷம். ஸோ இதில் நடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோபின் ஷாஹர், அப்புறம் நம்ம ஆவேஷனில் அம்பன் கேரக்டர் ஒருத்தர் வரல, அவர் அர்ஜுன் அசோகன், அது மாதிரி நிறைய பேர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. திஸ் அண்ட் அவுட் அண்ட் அவுட் காமெடி த்ரில்லர் ஹாரர் மூவி இது வந்துட்டு. ஸோ இதை வந்து ஹிந்தியில் பண்ணுறாங்க வித் நேம் கப் கப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரில் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதில் நடிச்சிருக்கவங்க சங்கீத் சிவன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறாரு. அண்ட் இதில் நடிச்சிருக்கவங்க பார்த்தா துஷார் கபூர், ஸ்ரேயாஸ் தல்பாடே இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க. இது இஸ் அ ஃப்ரெஷ் கான்செப்ட். ஓகே, இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரெஷ் கான்செப்ட் ஃபார் ஹோல் ஆஃப் இந்தியா, நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் சாரி not just for the Malayalam industry, whole of India la this movie is a pretty much new concept. So adala இந்த படம் வந்துட்டு ஹிந்தியில் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு கேட்டால் chances are there. It all depends on how well the actors see these kind of movies. Now if you go a little beyond, it could become kind of Komalithanam mari aidum. If you go a little below, it might not create that might of an impact. So you need to find the right meter for this in terms of the performances. I hope these guys can pull it off. Not very sure about Tushar Kapoor and Avrallam. I'm not sure. I mean, whether he can pull it. I do not know which character he's playing. Shreyas Talpade to a certain extent is a good actor, but Tushar Kapoor I'm not very confident. But let's see, because of the strong storyline and the amazing comedies and horror elements that are there, I just hope they find the proper characters for that roles, especially Sobin Shahroda role-kum, Arjun Ashoganoda role-kum, and the Amban character, Aveshathoda Amban character idhula irukka theriyuma, as the roommate, the very responsible guy. Adu yaar pandrangan therla. I hope they find really good characters, because see Malayalam the biggest strength was they brought in really fresh faces for these characters. So established faces avlo kondarama, they got a lot of fresh faces for this. But Hindi, I think they're bringing a lot of established faces. So I'm not sure how far that will work out, but still my verdict for this particular movie is this. Moving on. Next movie on our list is the 2013 movie, the Malayalam movie Mumbai Police, directed by Roshan Andrews. Illa nadichirukravanga pathina Prithviraj, S. Surya, Rahman ivangalla. What a movie that year. It was such an eye-opener kind of a movie. It was a trendsetter on the time la vandappo. So this movie is actually remade into Bollywood by the name Deva. Ange Roshan Andrews direct பண்றாங்க. இல்ல நடிச்சிருக்கவங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஷாஹித் கபூர் and Pooja Hegde. I do not know the role of Pooja Hegde in this particular movie, because மலையாளத்துல பெருசா ஒரு it was not a lot of women characters இருந்தாங்க, but predominance were given to the male characters மெயினா. So இங்க Pooja Hegde ஓட ரோல் பெருசா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. I'm not sure if they have changed the story a bit. I hope they haven't, because the twist in this movie was just amazing. No one even thought that the movie will have such a turning point like that. So that is why I'm pinning on Deva. Deva should do well. So Roshan Andrews is directing, so I know he wouldn't change the movie a lot from its original content. And Shahid Kapoor is also a decent actor. Just need to figure out what Pooja Hegde is going to do in this movie. Off late, from the start, she's been doing a lot of movies where she doesn't have a character of her own. She just comes as a supporting part of the cast, that is as a support for the hero. That's it. I mean, she still needs to find her footing in the movie industry, I would say. So Deva, which is going to release in this year 2024, my verdict for this movie is this. Moving on. Okay, the next movie on the list is the 2018 Tamil movie Pariyerum Perumal. இதை டைரக்ட் பண்ணது மாரி செல்வராஜ். அண்ட் இந்த படத்தில் நடித்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கதிர், ஆனந்தி, அவங்கெல்லாம் தான். இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஜாதி ரிலேட்டடான படம். இந்த படம் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் ஆச்சு, ஆனால் மற்ற ஸ்டேட்ஸான கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, தெலுங்கானா இங்கெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குமான்னு கேட்டால் ஐ மீன் pretty sure. But this movie they are remaking in Hindi as Dhadak 2. சித்தாந்த் சதுர்வேதி அண்ட் திருப்தி திம்ரி அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் நடிச்சிருக்காங்க. Siddharth is the guy who came in that Ranveer Singh movie, that Apna Time Aayega, the Ranveer Singh Alia Bhatt movie. I'm not able to recollect the name of the movie, but அவர் தான் இது. See, நார்த்தில் ஜாதி அதெல்லாம் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். பட் இந்த மூவி அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆமான்னு கேட்டால் ஐம் நாட் ஷுர், பிகாஸ் தமிழ் படம் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ஜாதியோட ரொம்ப சில ஹொரிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. சில சீன்ஸ் எல்லாம் நம்மளாலே பார்க்க முடியாது, அது மாதிரி இருந்தது. ஹிந்தியில் அது எந்த அளவுக்கு அவங்க அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறாங்கன்றது எனக்கு தெரில. The director should take
care to make sure that it doesn't go beyond a certain point or beneath a certain level. And the impact correctா இருக்கணும். And யா இந்த படம் வந்துட்டு அங்கே இவங்களால அதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியுமான்றது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான். ஐ எம் pretty not sure yet. So my verdict for this particular movie would be this. So the next movie on the list is the 2021 Malayalam movie The Great Indian Kitchen, directed by Geo Baby. இதில் நடிச்சிருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் ஞாரமூடு அண்ட் the girl's name I forgot. இதில் நடிச்சிருக்கவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் ஞாரமூடு அண்ட் ஷக்ஸ் வாட்ஸ் கேர்ள்ஸ் நேம் நிமிஷா சஹாஜன். இதில் நடிச்சிருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் ஞாரமூடு அண்ட் நிமிஷா சஜாயன். இதில் நான் எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. when you're making remakes, be very careful as to what movies you're choosing. The Great Indian Kitchen is such a movie. இது தமிழில் ரீமேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க, டோட்டல் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஹிந்தியில் மிஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு they are trying this movie with சானியா மல்ஹோத்ரா as the main lead. இது வந்துட்டு one good thing with Bollywood regarding this movie is they are not doing a theatrical release. இது டைரெக்டாக வந்துட்டு ஓடிடியில் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. So I just hope these guys can do a good job of it. It's not an easy movie to remake. Let me be honest about it. It's not an easy movie it's difficult. It's the same scene over and over again. Especially பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் இது தெரியும் இந்த அளவுக்கு இது was very, I wouldn't say toxic isn't the right word, but seriously it was disturbing actually from whatever we saw. So I just hope Sania Malhotra is able to pull this off. I hope the crowd, I'm not sure how much they can relate to it. Maybe rural areas, yes. Urban areas, இந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் தெரியல. பிகாஸ் எஸ்பெஷலி இது ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிறதால எவ்வளோ பெனட்ரேஷன் இருக்கிறது we have to see. So my verdict for this particular movie is this. Okay, the next movie on the list is the 2018 investigative thriller Malayalam movie Joseph, which was acted by ஜோஜு ஜார்ஜ். இந்த படத்தை வந்து ஹிந்தியில் சூர்யான்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறாங்க, which is done by Sunny Deol. This movie also is Jojo George has done it pretty well. Especially he plays that age pretty well. கொஞ்சம் கூட அவரோட சீனியராக இருக்கிற ஒரு ஏஜ் தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. For Sunny Deol, this is the right age because he's not portraying someone younger or older. I think he's doing the exact role. அண்ட் ஜோஜு ஜார்ஜ் வந்துட்டு அவரை பார்த்த நிறைய பேர், இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இங்கேருந்து சென்னையில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க இவர் ஹீரோவாடு. See, what you need to understand is இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் ஹீரோ வில்லன் அது மாதிரி கிடையாது. He is playing a character. And the character demanded that he be such a person who's retired, who's a drunk, who's very, hefty. And he's not your average looking guy who has a 6 feet, 6-pack, அது மாதிரி யாரில்லை. He's someone who's got a paunch, who's very old, he's got all grey hairs, he's a drunk and all those things because the character demands it. I hope Sunny Deol is able to pull this off. He shouldn't be trying a lot of heroism in this movie because the character doesn't demand a lot of heroism. So அது மாதிரி ஒரு படம் தான் சூர்யான்ற பேரில் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகுது, which is a remake of the Malayalam movie Joseph. If you ask me how this movie is going to fare at the theaters and OTT, then this is my verdict. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிற படம் வந்துட்டு is the 2022 Tamil movie Love Today, directed by Pradeep Ranganathan, also starring in it along with Ivana. இந்த படத்தை ஹிந்தியில் they have not named the movie yet, it's still untitled. அண்ட் இந்த படத்தை நடிச்சிருக்கிறவங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அமீர் கானோட பையனும் அண்ட் ஸ்ரீதேவியோட பொண்ணு த செகண்ட் டாட்டர் குஷி அவங்க தான் நடிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த படம் ஆல்சோ இஸ் காட் அ அமேசிங் ஸ்டோரி லைன். இட்ஸ் அ ஃபனி காமெடி ரியலிஸ்டிக் மூவி. It's about, you guys know the storyline. So down south people know the storyline. In fact, northல கூட தெரியும். So இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணும்போது a lot of expectations are going to come off this movie. I hope the newcomers are going to pull off this movie. I think ரெண்டு பேருக்குமே இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மூவின்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, டீசென்ட் சப்ஜெக்ட் தான் எடுத்திருக்காங்க. இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட சிரிக்கிறதுக்கு இருக்குது, அழுகிறதுக்கு இருக்குது, ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு இமோஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இவங்களால இந்த புதிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா தமிழில் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி இட் வாஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபேஸ். பிரதீப் ரங்கநாதனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆஸ் அ ஆக்டர்.
பண்ணா இது. அண்ட் ஆல்சோ த ஹீரோயின் ஆல்சோ அவங்க வந்து 1-2 படம் தான் பண்ணாங்க. ஸோ டோட்டலி நியூ கமர்ஸ், ஈவன் ஹிந்திலையும் நியூ கமர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. ஐ ஹோப் ரொம்ப மசாலா இதெல்லாம் போடாமல், பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் மசாலா போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஐ திங்க் திஸ் மூவி ஷுட் ஆக்சுவலி டூ வெல்ன்றது தான் என்னோட ஒரு கருத்து. ஸோ இந்த படத்தோட வேர்டிக்டும் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட். Yeah. So, guys, these are the 8 movies, big South Indian movies that are going to be remade in Bollywood and which are going to be released this year. Mostly in the next few months, all these movies are going to come. I think the first movie to come out would be the Surarai Potru remake, Safira, which is expected to hit on July 12th. அது போக அடுத்த படம் வருது. ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள், உங்களோட அபிப்பிராயங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஆல்சோ டூ கமெண்ட் in the comment box about my ratings of these movies, whether if you feel a particular movie is going to be hit or a particular movie is going to be a flop or not sure. All those things do comment, but definitely let's discuss more on this. So until I meet you guys in another video like this is your Joe signing off from Blah Blah with Joe.